En la penumbra de un callejón sevillano, el eco de unos pasos resonó como un latido que se aceleraba. Diego, con el corazón en la garganta, se detuvo frente a la mirada de Adrián, su ex, que lo observaba desde la esquina con una intensidad que quemaba. Habían pasado 2 años desde que todo terminó, pero esa invitación a su casa esa misma noche desenterró un torbellino de recuerdos que Diego no pudo ignorar. Sevilla, con sus calles banadas por el sol del atardecer, parecía conspirar para que sus caminos volvieran a cruzarse. Diego, de 25 años, diseñador gráfico con un alma inquieta, había intentado rehacer su vida tras la ruptura. Había conocido a otros, había viajado, había llenado sus días de colores y lienzos, pero nada baraba el hueco que Adrián había dejado. Adrián, también de 25, un músico callejero con una guitarra siempre a cuestas, tenía esa chispa rebelde que lo hacía imposible de olvidar. Sus ojos verdes, que parecían esconder 1000 historias, perseguían a Diego en sueños. Esa mañana, Diego recibió un mensaje. Ven a mi casa esta noche. Necesito hablar contigo. Por favor. La firma de Adrián al final del texto fue como un puñetazo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio? Diego quiso ignorarlo, borrar el mensaje y seguir con su día. Pero sus dedos temblaron al guardar el teléfono. Algo en él, quizás la curiosidad o tal vez la esperanza, lo impulsó a responder un escudo, está bien. El trayecto hasta el barrio de Triana fue un caos de emociones. Diego caminaba por las calles adecuadas, sintiendo el peso de cada paso. Las luces de las farolas comenzaban a encenderse, y el aroma a azahar flotaba en el aire, recordando los días en que él y Adrián pasaban juntos, riendo, cenando con un futuro que nunca llegó. La ruptura había sido brutal. Palabras afiladas, promesas rotas y un portazo que resonó como el fin del mundo. Diego no entendía por qué Adrián lo había dejado, porque un día simplemente decidió que su amor no era suficiente. Al llegar al edificio, una antigua casa sevillana con balcones llenos de geranios, Diego dudó. La puerta de madera, gastada por el tiempo, parecía una barrera entre el pasado y el presente. Tocó el tambor y esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que Adrián lo oyera desde dentro. Cuando la puerta se abrió, allí estaba él, Adrián, con su cabello castaño desordenado, una camiseta vieja y esa sonrisa torcida que siempre lo desarmaba. Diego, gracias por venir, dijo Adrián, su voz baja, casi frágil. No sé por qué estoy aquí, respondió Diego, cruzando los brazos para protegerse de lo que sentía. Adrián lo miró, y por un instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Había dolor, arrepentimiento, pero también algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pasa, dijo finalmente Adrián, dando un paso atrás. El interior de la casa era un reflejo de Adrián. Caótico, cálido, lleno de vida. Partituras desordenadas sobre una mesa, una guitarra apoyada contra la pared, fotos de conciertos y viajes pegadas en un corcho. Diego sintió una punzada al ver una foto suya, tomada en la plaza de España, riendo bajo el sol. ¿Por qué la había guardado? Quería hablar de algo importante, empezó Adrián, sentándose en un sofá gastado. Pero antes, ¿quieres un café? ¿Vino?
Solo dime por Camille Lamast, Cordo Diego, incapaz de soportar la tensión. Adrián suspiro, pasándose una mano por el cabello. Cometí un error, Diego. Cuando terminamos no estaba listo para lo que teníamos. No estaba listo para mí mismo. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Diego. Quiso gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Adrián lo detuvo. Había una vulnerabilidad que no había visto antes. Una verdad que lucaba por salir. ¿Y ahora qué? Preguntó Diego, su voz temblando. ¿Esperas que olvide todo? ¿Que actúe como si no me hubieras roto el corazón? No espero que me perdones, respondió Adrián, levantándose y acercándose un paso. Solo quiero que sepas la verdad. Todo este tiempo no he dejado de pensar en ti. El aire se volvió denso, cargado de promesas no dichas y heridas abiertas. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era esto una trampa? ¿O era la oportunidad que siempre había deseado? Dime por que me dejaste. Entonces, exigió Diego, su voz quebrándose. Dime por que me hiciste creer que no valía la pena. Adrián bajó la mirada, y por primera vez, Diego vio lágrimas en sus ojos. Porque tenía miedo, confesó Adrián. Miedo de lo que sentía, de lo que significaba estar contigo. Mi familia, mi padre nunca aceptó quien soy. Y yo no quería arrastrar a ese infierno. Diego sintió que algo dentro de él se rompía y, al mismo tiempo, comenzaba a sanar. La verdad de Adrián era un espejo de sus propios temores. De las noches en que se preguntó si el amor valía tanto dolor. Pero allí, frente a él, estaba el hombre que amaba, desnudando su alma. No sé si puedo confiar en ti otra vez, admitió Diego, pero su voz era más suave ahora, menos defensiva. Adrián dio un paso más, tan cerca que Diego pudo sentir el calor de su cuerpo. No te pido que lo hagas ahora, susurró Adrián. Solo quédate esta noche. Hablemos. Recordemos quiénes éramos y quiénes podemos ser. Diego no respondió. No podía. Pero cuando Adrián extendió una mano, vacilante, Diego no la apartó. Sus dedos se rozaron. Y en ese toque, el mundo entero pareció detenerse. La noche en la casa de Adrián se alargó como un sueño del que Diego no quería despertar. Sentados en el sofá, con una botella de vino tinto a medio terminar, hablaron como no lo habían hecho en años. Las palabras fluían, a veces torpes, a veces cargadas de reproches, pero siempre sinceras. ¿Recuerdas cuando solíamos escaparnos a la playa de Cádiz? Dijo Adrián, con una sonrisa nostálgica. Nos quedábamos hasta el amanecer, planeando una vida que parecía imposible. Diego asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Esos recuerdos eran un arma de doble filo, hermosos, pero dolorosos. Pensé que eso era todo lo que necesitaba, respondió Diego. Tú, yo, el mar, pero luego todo ese derrumbo. Adrián bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de su copa. No supe cómo manejarlo, Diego. Mi padre él me dijo que si seguía contigo, me cortaría de su vida. Y yo, estúpido, pensé que podía vivir sin ti para mantener la paz en casa. Diego sintió una olida de rabia. No hacia Adrián, sino hacia el mundo que les había puesto tantas barreras.
El también había enfrentado el rechazo de su familia cuando salió del armario a los 18. Su madre lo había abrazado, pero su padre aún lo miraba como si fuera un extraño. No tenías derecho a decidir por los dos, dijo Diego, su voz firme pero temblorosa. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Lo sé, admitió Adrián, y su mano buscó la de Diego, esta vez con más seguridad. Por eso te llamé, porque yo no quiero oír. El silencio que siguió fue eléctrico. Diego miró sus manos entrelazadas, sintiendo el calor de Adrián como un ancla. Quería creerlo, pero las heridas del pasado no sanaban con una sola noche. Muéstrame que has cambiado, dijo Diego, soltando su mano y levantándose. No con palabras, Adrián. Con hechos. Adrián asintió, sus ojos brillando con determinación. Dame una oportunidad. Quédate esta semana. Vamos a redescubrirnos. Diego dudó. Su vida estaba en orden, o al menos eso decía a sí mismo. Tenía un trabajo que amaba, amigos que lo apoyaban, una rutina que lo mantenía afloat. Pero Ali, frente a Adrián, ese dio cuenta de que una parte él nunca había seguido adelante. Una semana, aceptó finalmente, con el corazón acelerado. Pero si me haces daño otra vez, no habrá más oportunidades. La sonrisa de Adrián fue como un amanecer. No te arrepentirás, Diego. Te lo prometo. Los días siguientes fueron un torbellino. Adrián llevó a Diego a los rincones de Sevilla que habían sido suyos. El Parque de María Luisa, donde salían bizarros bajo los árboles. La orilla del Guadalquivir, donde Adrián tocaba la guitarra mientras Diego dibujaba. Cada momento era una mezcla de nostalgia y novedad, como si estuvieran reescribiendo su historia. Pero no todo era perfecto. Diego notó las miradas de algunos transones, los murmullos cuando caminaban de la mano. Sevilla, aunque vibrante y abierta, aún tenía sombras de intolerancia. Una noche, mientras cenaban en una terraza, un hombre mayor los miró con desprecio y murmuró algo sobre pecado. Diego sintió que su sangre hervía, pero Adrián apretó su mano bajo la mesa. ¿Qué hablan? Dijo Adrián, con una calma que sorprendió a Diego. No voy a esconder más. Y esa noche, de vuelta en la casa de Adrián, la tensión entre ellos alcanzó un punto de no retorno. Estaban sentados en el balcón, bajo un cielo estrellado, cuando Adrián se acercó más, su aliento rozando la mejilla de Diego. Te he echado tanto de menos, susurró Adrián, y antes de que Diego pudiera responder, sus labios se encontraron. El beso fue desesperado, hambriento, como si intentan recuperar los dos años perdidos. Diego se dejó llevar, sus manos enredándose en el cabello de Adrián, su corazón latiendo al ritmo de una canción que solo ellos conocen. Pero cuando se separaron, ya de antes, Diego sintió una punzada de miedo. ¿Why si esto no funciona? Preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián lo miró, sus ojos verdes brillando bajo la luz de la luna. Entonces lo habremos intentado. Pero no voy a dejar ir sin luchar. Diego no supo qué responder. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo. La semana con Adrián fue como caminar en una cuerda floja, emocionante,
pero con el riesgo constante de caer. Diego se despertaba cada mañana con el aroma del café que Adrián preparaba, y aunque intentaba mantener la guardia alta, cada gesto de Adrián, una sonrisa, un roce accidental, una canción tocada en la guitarra, derribaba sus defensas. Una tarde, mientras pasaban por el barrio de Santa Cruz, Adrián confesó algo que dijo a Diego sin palabras. He estado escribiendo una canción para ti, dijo, deteniéndose frente a una fuente antigua. Desde que terminamos. Nunca la termin, pero quiero que la escuches. Diego lo miró, incrédulo. Una canción? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Adrián se encogió de hombres, con una timidez que no era propia de él. ¿Por qué no estaba seguro de que quisieras escucharla? Esa noche, en el pequeño estudio de grabación que Adrián había improvisado en su casa, Diego se sentó en una silla vieja mientras Adrián afinaba su guitarra. La melodía que tocó era suave, melancólica, con acordes que parecían acariciar el alma. Cuando Adrián comenzó a cantar, su voz temblorosa llenó la habitación. Te six en mis sueños, bajo el sol de Sevilla. Tu risa era el eco que nunca se iba. Perdí mi camino, pero aquí estoy. Rogando el destino que me levatía. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La canción era cruda, honesta, un reflejo de todo lo que habían vivido. Cuando Adrián terminó, el silencio fue abrumador. Y es hermosa, dijo Diego, su voz entrecortada. Pero ¿por qué ahora? Adrián dejó la guitarra a un lado y se acercó, arrodillándose frente a él. Porque estoy cansado de vivir con arrepentimientos. Quiero que sepas cuánto te amo, Diego. Siempre te he amado. Las palabras golpearon a Diego como una ola. Quería creerlo, pero el miedo seguía allí, susurrando que no podía confiar ciegamente. No es tan fácil, Adrián, respondió, apretando la mirada. El amor no borra el pasado. Lo sé, dijo Adrián, tomando sus manos. Pero puedo construir un futuro contigo. Si me dejas. Esa noche, Diego no durmió en el sofá como había hecho las noches anteriores. Cuando Adrián lo llevó a su habitación, no hubo palabras, solo la certeza de que ambos querían lo mismo. Hicieron el amor con una intensidad que mezclaba deseo y redención, como si cada caricia pudiera sanar las heridas del pasado. Pero al amanecer, la realidad los alcanzó. Diego recibió una llamada de su madre, quien, con voz preocupada, le preguntó dónde estaba. ¿Estás con él, verdad? Dijo ella, y el tono de desaprobación fue inconfundible. Diego colgó, sintiendo el peso de su familia, de las expectativas, del mundo que aún no entendía su amor. Adrián, que había escuchado la conversación, lo abrazó por detrás. No estás solo en esto, susurró Adrián. Nunca más. Diego quiso creerlo, pero una parte de él sabía que el camino no sería fácil. La sociedad, sus familias, sus propios demonios internos todo conspiraba contra ellos. Los días siguientes trajeron más retos. Una noche, mientras actuaban en un bar donde Adrián tocaba, un grupo de hombres los increpó al salir. Maricons, gritó uno, lanzándoles una botella vacía que se estrelló a pocos metros.
Diego Cincio que el miedo lo paralizaba, pero Adrián lo tomó de la mano y lo llevó lejos, corriendo bajo la lluvia que comenzaba a caer. No voy a dejar que nos hagan sentir menos, dijo Adrián, jadeando, cuando se detuvieron en un callejón. Diego lo miró, empapado, con el cabello pegado al rostro, y sintió una chispa de esperanza. Tal vez, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El incidente en el bar dejó una marca en Diego. Aunque Adrián intentó restar la importancia, diciendo que eran solo idiotas sin importancia, Diego no podía ignorar la realidad. Vivir su amor en Sevilla, a pesar de su belleza, significaba enfrentar miradas, comentarios y, a veces, violencia. Una mañana, mientras deseaban en una cafetería cerca de la catedral, Diego decidió ser honesto. No sé si estoy listo para esto, Adrián. Confieso, removiendo su café con nerviosismo. Quiero estar contigo, pero ¿y el mundo no nos deja? Adrián lo miró, serios, y por un momento, Diego temió que se rindiera. Pero en lugar de eso, Adrián dejó su taza y tomó la mano de Diego sobre la mesa, sin importar quién los viera. Que el mundo se vaya al infierno, dijo con una determinación que hizo que Diego sonriera a pesar de todo. No voy a perder otra vez por lo que otros piensan. Esa declaración fue un punto de inflexión. Diego comenzó a ver a Adrián con nuevos ojos, no solo como el hombre que lo había herido, sino como alguien dispuesto a luchar por ellos. Decidieron a provocar el resto de la semana para crear nuevos recuerdos, para construir algo que fuera más fuerte que el pasado. Fueron a Granada, a la Alhambra, donde caminaron entre los jardines y los patios, perdiéndose en la historia y en ellos mismos. Adrián le contó a Diego sobre sus sueños de grabar un disco, de llevar su música más allá de las calles de Sevilla. Diego, a su vez, compartió sus planes de abrir una galería de arte, un espacio donde pudiera mostrar no solo sus obras, sino también las de otros artistas marginados. Y es como si estuviéramos empezando de nuevo, dijo Diego una noche, mientras descansaban en una colina con vistas a la ciudad de Granada. No es empezar de nuevo, corrigió Adrián, acariciando su mejilla. Es continuar lo que nunca debimos dejar. Pero no todo era un cuento de hadas. Cuando regresaron a Sevilla, Diego recibió un mensaje de su padre, quien lo exigía que dejara de hacer el ridículo con Adrián. La conversación que siguió fue tensa, llena de palabras que Diego sabía que nunca olvidaría. No eres mi hijo si sigues con esa vida, dijo su padre antes de colgar. Diego se quedó en silencio, mirando el teléfono como si fuera un arma. Adrián, que estaba a su lado, lo abrazó sin decir nada. A veces, el silencio era el mejor consuelo. Esa noche, Adrián llevó a Diego a un evento clandestino en un sótano de Triana, un lugar donde la comunidad LGBT de Sevilla se reunía para bailar, reír y ser libres. Ali, bajo luces de neón y música electrónica, Diego sintió que pertenecía a algo más grande. Conoció a Lucia, una mujer trans que organizaba el evento, y a Miguel, un activista que luchaba por los derechos de la comunidad. Aquí nadie te juzga, dijo Lucia, ofreciendo una copa. Eres parte de nosotros. Diego miró a Adrián, que bailaba con una sonrisa radiante.
y cinco que, tal vez, podían construir un futuro juntos. Pero también sabía que el camino estaría lleno de obstáculos. La semana estaba llegando a su fin, y con ella, la promesa de Diego de darle a Adrián una oportunidad. Cada día había sido una mezcla de alegría y miedo, de amor y duda. Pero algo había cambiado en Diego. Y no era el mismo hombre roto que había llegado a la casa de Adrián. Una tarde, mientras pasaban por el río, Adrián le propuso algo inesperado. Ven conmigo a un festival de música en Málaga la próxima semana, dijo, con una chispa de entusiasmo. Quiero que vimos el mundo juntos, Diego. Diego dudó. Su vida en Sevilla, aunque imperfecta, era segura. Con Adrián significaba arriesgarse, exponerse, confiar. Pero al mirar los ojos de Adrián, llenos de esperanza, supo que no podía decir que no. Está bien, respondió, sonriendo. Pero así me haces dormir en una tienda de campana, te mato. Adrián rió, y por un momento, todo parecía posible. Sin embargo, la realidad no tardó en recordarle a Diego que el amor no lo resuelve todo. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de su jefe, informando que un cliente importante había cancelado un proyecto porque no quería trabajar con alguien como él. La noticia fue un golpe. Diego siempre había sido discreto en su trabajo, pero las redes sociales y los rumores habían hecho su trabajo. Cuando le contó a Adrián, esperaba consuelo, pero Adrián reaccionó con furia. Eso es inaceptable, gritó, golpeando la mesa. Deberíamos denunciarlos, Diego. No pueden hacer esto. No es tan simple, respondió Diego cansado. Si peleo, podría perder mi trabajo. Adrián lo miró, frustrado, pero luego su expresión se suavizó. No estás solo, ¿sabes? Dijo, sentándose a su lado. Vamos a superar esto. Juntos. Esa noche, hablaron hasta el amanecer sobre sus miedos, sus sueños, y lo que significaba ser ellos en un mundo que no siempre los aceptaba. Diego se dio cuenta de que Adrián no solo quería estar con él, sino que estaba dispuesto a pelear por él, a enfrentar el mundo a su lado. Al día siguiente, Diego decidió tomar una decisión arriesgada, confrontar a su padre. Fue a su casa, un piso modesto en el barrio de Nervión, y lo enfrentó. No voy a cambiar quién soy, papa, dijo, con la voz temblando pero firme. Si no puedes aceptarme, ese es tu problema, no el mío. Su padre no respondió, pero por primera vez, Diego no sintió la necesidad de su aprobación. Al salir de la casa, se sintió más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Cuando volvió con Adrián, lo encontró tocando la guitarra en el balcón, componiendo una nueva estrofa para su canción. Eres valiente, Diego, dijo Adrián, dejando la guitarra. Más de lo que yo jamás ser. No es Valencia, respondió Diego, sentándose a su lado. Es solo no querer esconder más. El festival en Málaga fue un punto de inflexión. Diego y Adrián pasaron 3 días inmersos en música, risas y momentos que les recordaron por que se habían enamorado. Bailaron bajo las estrellas, compartieron cervezas frías y se besaron sin miedo en medio de la multitud. Por primera vez,
Diego Cincio que podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin excuses. Pero la vuelta a Sevilla trajo nuevos desafíos. Adrián recibió una oferta para tocar en un bar en Madrid, una oportunidad que podría lanzar su carrera. Sin embargo, significaba dejar Sevilla, al menos por un tiempo. ¿Qué hacemos? Preguntó Diego, sintiendo el peso de la decisión. Adrián lo miró serios. Quiero que vengas conmigo. Podemos empezar de nuevo, Diego. En Madrid, en cualquier lugar. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Diego sabía que mudar significaría dejar atrás su vida, sus amigos, su trabajo. Pero también sabía que cuidarse significaba renunciar a la posibilidad de un futuro con Adrián. Necesito tiempo, dijo, y Adrián asintió, aunque la decepción era evidente en sus ojos. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Diego enfrentó más rechazo en su trabajo, pero esta vez decidió no quedarse calado. Con la ayuda de Lucia y Miguel, presentó una queja formal contra el cliente que lo había discriminado. No sabía si ganaría, pero el acto de defenderse fue liberador. Mientras tanto, Adrián comenzó a planear su viaje a Madrid. Cada noche, compartía momentos que eran tanto un adiós como una promesa. Una noche, mientras cocinaban juntos, Adrián le confesó algo que lo cambió todo. Cuando te dejé, pensé que estaba protegiéndote, dijo, cortando cebollas con los ojos llorosos. Pero la verdad es que estaba protegiéndome a mí mismo. No quería enfrentar a mi familia, al mundo. Pero ahora sé que no puedo vivir sin ti. Diego lo abrazó, sintiendo que los países de su corazón comenzaban a encajar. No voy a dejar ir otra vez, susurró Diego. Esa noche, tomaron una decisión. Irían a Madrid juntos. No sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Madrid fue un nuevo comienzo, pero no sin sus desafíos. Diego encontró trabajo en una galería de arte, mientras Adrián comenzó a tocar en bares y a grabar su primer disco. Vivían en un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante donde se sienten más libres para ser ellos mismos. Sin embargo, el pasado no los dejó en paz. La familia de Adrián intentó contactarlo, exigiendo que volviera a la normalidad. Diego también enfrentó tensiones con su madre, quien, aunque lo apoyaba, aún tenía dudas sobre su relación. Pero juntos, Diego y Adrián eran imparables. Organizaron noches de arte y música en su apartamento, invitando a artistas y músicos de la comunidad LGBT. Crearon un espacio donde todos podían ser ellos mismos, donde el amor no tenía que esconderse. Una noche, durante un concierto de Adrián, Diego subió al escenario con un lienzo que había pintado, un retrato de ellos dos, bajo el sol de Sevilla, con colores vibrantes que contaban su historia. Cuando Adrián lo vio, dejó de tocar y lo abrazó frente a todos. Este es mi hogar, dijo Adrián al micrófono, señalando a Diego. Donde este el estario. El público estalló en aplausos, y Diego sintió que, por primera vez, no había miedo en su corazón. Con el tiempo, las heridas sanaron. No fue fácil, pero aprendieron a enfrentar el mundo juntos, con amor, Valencia y la certeza de que no se arrepentían de nada. Su historia no era perfecta, pero era suya, y eso era suficiente.